Namaste. Welcome to German language lesson 17. In today's episode, once again, we shall see some expressions and one story. So for the segment of expressions about sightseeing places, and for the story, learning German is fun. How do we say it in German? Lektion 17. Die Sehenswürdigkeiten. Deutsch lernen macht Spaß. So first let us see the Sehenswürdigkeiten, or the sightseeing places. So in this segment, I would like to introduce some of the expressions which I think would be useful for you when you go sightseeing in Germany. So let us see those expressions. Ich will die Sehenswürdigkeiten sehen. I want to see the sightseeing places. Ich interessiere mich besonders für historische Denkmale. I am particularly interested in historical monuments. So, ich will die Sehenswürdigkeiten sehen. Ich interessiere mich besonders für historische Denkmale. So generally when you think of sightseeing places, there'll be some places like parks, zoos, etc. Sometimes even you have historical monuments. So here I have taken the sentence that I'm interested in historical monuments. Ich will die Sehenswürdigkeiten sehen. Ich interessiere mich besonders für historische Denkmale. Was ist hier sehenswert? Was ist hier sehenswert? What is worth seeing? What is worth seeing? Welches ist das älteste Gebäude in der Stadt? Welches ist das älteste Gebäude in der Stadt? What is the oldest building in the city? What is the oldest building in the city? So, was ist hier sehenswert? What is worth seeing? What are the things that I should see over here in this place? Welches ist das älteste Gebäude in der Stadt? What is the oldest building in the city? In Germany, generally, when the buildings become old, they are not always demolished. Even if you think of renovation, the facade which is there in the front is to be kept as it is, and the renovation work can be done in the other part of the building, because there are strict laws which guard or which protect the facade of the buildings. So that's how I have taken this expression. What is the oldest building in this particular place or the city? Wann wurde es gebaut? Wann wurde es gebaut? When was it built? When was it built? Es wurde von gebaut. It was built in the year von, that is by so and so person. Es wurde von gebaut. Wer hat das gebaut? Who built it or who has built it? Person, so and so, hat das gebaut. So, wann wurde es gebaut? Es wurde von gebaut. Wer hat das gebaut? Strich hat das gebaut. The word for blank or dash is strich, and that's how I have used it over here. Wie heißt diese Kirche? Wie heißt diese Kirche? Western countries, Germany in particular, are famous for their churches. So that's how I have taken this. What is the name of the church? One is the Masse. One is the Masse. When is the Mass?
Wann ist der Gottesdienst? Wann ist der Gottesdienst? When is the service? Wie heißt diese Kirche? Wie heißt diese Kirche? Wann ist die Masse? Wann ist die Masse? Wann ist der Gottesdienst? Wann ist der Gottesdienst? Bitte bedecken Sie den Kopf. Bitte bedecken Sie den Kopf. Please cover your head. Bitte bedecken Sie die Armen. Bitte bedecken Sie die Armen. Please cover your arms. Bitte bedecken Sie den Kopf. Bitte bedecken Sie die Arme. So, in some of the places, you may have to cover your head or your arms. So that's how I have chosen this sentence. Bedecken means to cover, and that's how. Bitte bedecken Sie den Kopf or bitte bedecken Sie die Arme. Wann ist das Museum geöffnet? Wann ist das Museum geöffnet? Remember, the spelling of the word museum looks just like the English word museum. So when is the museum open is the translation. When is the museum open? Ist es sonntags geöffnet? Ist es sonntags geöffnet? Is it open on Sundays? Is it open on Sundays? Now this, it could be anything. It could be a museum. You could be speaking of any other thing also. S over here represents that particular thing. Das Museum ist montags geschlossen. Das Museum ist montags geschlossen. The museum is closed on Mondays. The museum is closed on Mondays. So, wann ist das Museum geöffnet? Wann ist das Museum geöffnet? Ist es sonntags geöffnet? Ist es sonntags geöffnet? Das Museum ist montags geschlossen. Das Museum ist montags geschlossen. Some more expressions. Wie viel kostet der Eintritt? Wie viel kostet der Eintritt? How much is the entry or the entry ticket? Haben Sie keine Eintrittskarten? Haben Sie keine Eintrittskarten? Don't you have any entry tickets? Don't you have any entry tickets? I have taken two answers over here. First one, a positive answer. Doch, ich habe. Doch, ich habe. Of course, I have. Of course, I have. Observe that for the negative question, keine Eintrittskarte, keine, I am giving a positive answer, and the positive answer starts with doch. And a negative answer, nein, ich muss eine kaufen. No, I have to buy one. Nein, ich muss eine kaufen. Wie viel kostet der Eintritt? Wie viel kostet der Eintritt? Haben Sie keine Eintrittskarten? Haben Sie keine Eintrittskarten? Doch, ich habe eine. Doch, ich habe eine. Nein, ich muss eine kaufen. Nein, ich muss eine kaufen. Now, entry tickets, you can purchase them at that particular place, or of course, nowadays, online also. So that's why I have chosen these things. So, wie viel kostet der Eintritt? Haben Sie keine Eintrittskarten? Doch, ich habe. Nein, ich muss eins kaufen. Bitte lassen Sie die Tasche in der Garderobe. Bitte lassen Sie die Tasche in der Garderobe. Please leave your bag in the cloakroom. Please leave your bag in the cloakroom. Kann ich hier fotografieren? Kann ich hier fotografieren? Can I take photos here?
Fotografieren ist verboten. Fotografieren ist verboten. Photography is prohibited. So fotografieren as such is photography. But when I have taken the translation, I said, can I take photos here? Because, see, translations, as I have been telling you in the previous episodes, may not always be the same. I wanted to convey the meaning to you, so that's how I have given you this English version. So once again, bitte lassen Sie die Tasche in der Garderobe. Bitte lassen Sie die Tasche in der Garderobe. Kann ich hier fotografieren? Kann ich hier fotografieren? Fotografieren ist verboten. Fotografieren ist verboten. Folgen Sie dem Führer. Folgen Sie dem Führer. You might have heard this word earlier, somewhere. Not in our series, but somewhere you might have heard the word Führer. But the meaning over here is guide. So follow the guide. Spricht der Führer Englisch? Spricht der Führer Englisch? English. English. Does the guide speak English? Does the guide speak English? Wir brauchen keinen Führer. Wir brauchen keinen Führer. We don't need a guide. We don't need a guide. Folgen Sie dem Führer? Folgen Sie dem Führer? Spricht der Führer Englisch? Spricht der Führer Englisch? Wir brauchen keinen Führer. Sometimes when you go to the sightseeing places, nowadays especially, you can check in the internet or you also get brochures which describe everything about that particular place. So you need not hire a guide at all also. But in some places you may require to hire a guide. So that is the reason I have picked up these sentences. And it's not a hard and fast rule that all the guides must know English or they speak in English. If the guide knows English, then definitely he'll speak. But otherwise, he may speak maybe in German. Of course, there are guides who speak definitely in some other languages like Spanish, French, etc. also, because tourists from Spain, from France, from Italy, from such sort of places also visit Germany, as it's in the European Union. And also many people in other parts of the world also go. So if you're lucky enough, then you may get a guide who speaks English. Okay. So this brings to the second segment of today. The second segment is a story, and the title of the story is Deutsch lernen macht Spaß. Learning German is fun. Now, before I start with the story, I want to share something with you people. This is not a story which I have picked up from some source which is written over there and tried to put it over here for you. No, this is purely something which had personally happened. What is it? While the story is going on, you will understand. Just to give you an introduction, this happened in India. This particular thing happened in India. So let us see, though I am calling it as a story, it's an incident which had happened earlier, but let us see that. Vandana Schumacher kommt aus Indien. So name of the girl is Vandana and her family name is Schumacher. That's how Vandana Schumacher kommt aus Indien. How come an Indian name and a German name are together? In the story you'll understand. So Vandana Schumacher is from India. Sie ist von Beruf Assistentin im Verkauf. Sie ist von Beruf Assistentin im Verkauf. She's an assistant saleswoman by profession. Sie ist von Beruf Assistentin im Verkauf. Sie wohnt in Frankfurt am Main,
aber sie ist jetzt in Hyderabad. Sie wohnt in Frankfurt am Main, aber sie ist jetzt in Hyderabad. She lives in Frankfurt am Main, but now she is in Hyderabad. So, these sentences, Vandana Schumacher kommt aus Indien. Sie ist von Beruf Assistentin im Verkauf. Sie wohnt in Frankfurt am Main, aber sie ist jetzt in Hyderabad. Now the question comes, warum ist sie in Hyderabad? Why is she in Hyderabad? Vandana macht jetzt Urlaub in India. Vandana is currently on a vacation in India. That is the reason she has come to Hyderabad. Otherwise, her native place is Frankfurt am Main. Sie lernt hier Deutsch, weil ihr Mann ein Deutscher ist. Sie lernt hier Deutsch, weil ihr Mann ein Deutscher ist. She is learning German here because her husband is a German native. Sie lernt hier Deutsch, weil ihr Mann ein Deutscher ist. So, warum ist sie in Hyderabad? Warum ist sie in Hyderabad? Vandana macht jetzt Urlaub in Indien. Vandana macht jetzt Urlaub in Indien. Sie lernt hier Deutsch, weil ihr Mann ein Deutscher ist. Now, could you get a slight clue over there? She got married to a German. But she does not know German. And she is working only as an assistant saleswoman. She assists in sales, that's all. So she requires less knowledge of the language. But while she is having vacation in Hyderabad, she is learning German. And the reason for that is that her husband is a German native. As I told you, this happened not a few years ago, many years ago, when the laws of immigration were entirely different. So please now don't compare with the present laws of immigration and raise questions. How is it possible? In those days when this thing had happened, it was possible for a person to go to Germany, get married to a German also, without having any knowledge of the language. Now, of course, rules are different. I don't want to discuss what is the present situation now, but now the rules are different. This, though I am presenting it to you in the present tense, actually was a story which happened long ago. And I told you how I am connected with it. Just in the story you will get it. Jeden Tag lernt sie Deutsch. Jeden Tag lernt sie Deutsch. She learns German every day. Sie hat Probleme am Anfang. Sie hat Probleme am Anfang. She had problems at first, in the beginning. So, jeden Tag lernt sie Deutsch. Sie hatte Probleme am Anfang. Now, this is a little bit lengthy sentence for you. It's one single sentence, but it's a mixture of some ideas. I'll slowly read it for you. Es war schwer, Deutsch zu lernen, aber jetzt weiß sie, dass ohne Deutsch es nicht in Deutschland geht, ob man das übereinstimmt oder nicht. Es ist schwer, Deutsch zu lernen, aber jetzt weiß sie, dass ohne Deutsch es in Deutschland nicht geht, ob man das übereinstimmt oder nicht. It is difficult to learn German. It was difficult, of course, no doubt.
But now she knows that without German she cannot survive in Germany, whether one agrees or not. This is a hardcore fact. You need to learn the language so that you can communicate in that country, in Germany. That's what she also has understood. Though she had married a German native, though in those times it was not mandatory for a person to know the language, still she knew what sort of problems she used to face. And that's how, while spending her time in India, she was learning German. So, the sentence once again for you. Es war schwer, Deutsch zu lernen, aber jetzt weiß sie, dass ohne Deutsch es nicht in Deutschland geht, ob man das übereinstimmt oder nicht. Sie will sehr schnell lernen. Sie will sehr schnell lernen. She wants to learn very quickly. Sie lernt bei Herr Subba Rao. She is learning from Mr. Subba Rao. Der Kurs ist für eine Stunde pro Tag. The course is for 1 hour a day. Sie will sehr schnell lernen. Sie lernt bei Herrn Subba Rao. And der Kurs ist für eine Stunde pro Tag. Now you understood how I was connected with this. She happened to learn German from me, and that's how I came to know everything about that particular person. Of course, for the sake of your lesson, I have totally changed her name, her husband's name, everything, because I'm not supposed to take their names directly and present it to you as a story. So I have changed their identity. I have changed even the place where they are from. But this thing happened over here in India, in Telangana, Hyderabad. Der Kurs hat viele Übungen. The course has a lot of exercises. So we had a lot of exercises actually. Okay. Truly speaking, only when you practice exercises, you can learn the language very well. So practice makes you perfect. Sie übt regelmäßig. She practices regularly. Sie ist fleißig. She is hardworking. Der Kurs hat viele Übungen. Sie übt regelmäßig. Sie ist fleißig. There were a lot of exercises given to her. Speaking exercises, written exercises, this, that. And she used to practice it regularly. And she was a very hardworking person. What I want to put forward through this lesson also is the same thing. You also need to practice a lot before you say you know German. Sie sagt, mein Beruf macht mir viel Spaß. Und ich will bald zurück nach Deutschland fliegen. She says, I really enjoy my job and I want to fly back to Germany soon. Sie sagt, mein Beruf macht mir viel Spaß. Und ich will bald zurück nach Deutschland fliegen. Now coming to her husband. Johann Schumacher, ihr Mann ist Ingenieur. Johann Schumacher, her husband, is an engineer. Sagt, wir sprechen noch ziemlich viel Englisch miteinander. He says, we rather speak a lot of English with each other. In fact, there was a telephone conversation through which I got to know about this. I got to know about him. Johann Schumacher, ihr Mann ist Ingenieur. Sagt, wir sprechen noch ziemlich viel Englisch miteinander. Aber Vandana lernt schnell Deutsch. So sagt sie in ihrem Anruf. But Vandana is learning German quickly. She says so in her call, in her phone call. Und ich will auch Telugu lernen. And I also want to learn Telugu.
Aber Vandana lernt schnell Deutsch. Sie sagt so in ihrem Anruf, und ich will auch Telugu lernen. Bald können wir uns auf Deutsch oder Telugu unterhalten. Bald können wir uns auf Deutsch oder Telugu unterhalten. Soon we'll be able to converse in German or Telugu. One is, wenn sie Zeit hat, kann sie auch einkaufen gehen, ohne irgendjemandes Hilfe. Wenn sie Zeit hat, kann sie auch einkaufen gehen, ohne irgendjemandes Hilfe. When she has time, she can also go shopping without anyone's help. Bald können wir uns auf Deutsch oder Telugu unterhalten. Wenn sie Zeit hat, kann sie auch einkaufen gehen, ohne irgendjemandes Hilfe. Und wann wird sie in Deutschland? And when will she be in Germany? Natürlich in ein paar Tagen. Naturally, of course, in a few days. So that's how it was Vandana Schumacher who had learned German and later on flew back to Germany. And I hope that ever after they were very happy. So that brings to the end of today's episode. And in today's episode, we had learned about the expressions, some of the expressions which you come across while sightseeing places. And the other one, a story about a girl who learned German after she had got married to a German native. Of course, this story which happened long, long ago. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gute Nacht. Auf Wiedersehen. Thank you.